Top TV, Truth of the People. Hello and welcome to Top TV. Thank you so much for joining us from wherever you're watching from. And now to matters of politics and governance, we are coming to you live from Kajiado North at Ngong Ward, and we are speaking to an MC aspirant right in Ngong Ward by the name Mbiriri Mwaura. Thank you so much, Mheshimiwa, for making time for this. Asante sana. Yeah. Yes. Let me be a little bit of you and your background. Okay, sawa sawa. First and foremost, thank you for having me on this show. Thank you for this opportunity. And without much ado, allow me to introduce myself. Yeah. My name is Mbiriri Mwaura. And yes, as you have said, or you have put it, mimi ni aspirant, Ngong MCA, come 2022. Lakini apart from that, niko very passionate na mambo ya community, na bado mimi ni social justice advocate. So hiyo ndio background yangu. Hopefully tutaweza kupeleka hiyo kipao hapo mbele kwa county government. Exactly. Yeah, labda tuambie kama mwanasiasa as an aspirant, what are you planning for us? I mean, why you? It's not a matter of why me, but rather why now? Kwa sababu sincerely speaking, for me I don't view myself as a politician per se. Sababu nikijiangalia karakta yangu mimi ni mtu najiambiaga sinaga maneno mengi. Sijui, unajua hizi jijaji. Lakini given that fact, siasa niliingia kwa sababu niliona kuna gap yenye iko hapo. Na tukasema sisi hatutasita side, tuangalie mambo ikienda vibaya, tukisema tu mambo itajirekebisha on its own self. So tukasema lazima tuingie kwa hii motaratara ya siasa, tuweze kurekebisha mambo yenye sisi wenyewe tunaweza fanya turekebishe. Sababu we know the needs of the people, we know the needs ama the problems that we are facing as the residents of Ngong. So tukasema kwa nini tukae tu tunaangalia shida zikiendelea. So tukasema tutasimama maovu ikiendelea. Tutajitosa kwa debe ili tuweze kufanya mabadiliko yenye tunataka. And the way you talk, are you satisfied with the current government in office, especially in your ward? The constituency? Okay, siwezi sema, unajua nobody is perfect, lakini so far sitakagi sana. I don't usually dwell so much with the opposition. I usually like talking about myself, what I'm going to do to the constituents, ama to my people who I'll be representing once they vote me in as the MCA. But given that you've asked me the question, I think I'll tackle the question and say that yes, indeed, even kama kungelikuwa amefanya kazi yenye tunaona yenyewe inafaa replication for sure. Unajua si lazima ukue pale kwa kiti ndo change ifanyike. So mimi ni ule mtu mwenye hata nilikuwa ready ku shelf ambition yangu ama interest zangu to support mtu mwenye naona tume align in terms of manifesto, in terms of leadership qualities, ama whatever we want to do for our people. So si ati nilikuwa lazima niingie pale, lakini given that ametufail ama the current regime imetufail, tunaweza ona mambo ya stadium haijaendelea, tunaweza ona kama ni soko vitu zilikuwa zinaenda shagala bagala, tunaweza angalia kama ni mambo ya security, saizi insecurity iko juu. So mambo haijakuwa ikienda vizuri, na ndio maana tumesema acha tujitokeze tuweze kufanya kazi, tuone kama tutachaguliwa tuweze kufanyia wananchi kazi. Na labda pengine ukapata hii nafasi, what difference are you going to bring to the table? Vitu ni mingi. Vitu ni mingi. For starters, mimi naweza sema na nitaipiana zile 5 pillars of my manifesto. Na peaga hiyo kama example. Sababu in my manifesto, I tried making it as realistic as possible. Kwa sababu mimi naamini when it comes to leadership, a lot of us have a lot of ideas. And not only ideas, good ideas. But sasa the problems comes in where implementations kicks in. Sababu the problem over the years with our leadership has been implementation. We usually give out good promises, pledges that we are going to do ABCD, but when we get into power, we never do even A. Let alone B and C and D. We never even implement A. So what happens, especially you are the leader? To expect you. Exactly. Actually hiyo ndo mimi nakwambia manifesto yangu pila number 1 ni implementation. Na implementation ni actually ni hiyo tu kufanya whatever it is supposed to be done. Kwa kama hii pesa inafaa iende kwa barabara, wacha ifike kwa barabara. Kama inafaa ifikie wamama, wacha ifikie wamama. Kama inafaa ifikie vijana, wacha ifikie vijana. Kama inafaa ifanye kazi fulani, wacha ifanye hiyo kazi. Hiyo ndio kitu I think imekuwa kilaka, kwa sababu ukienda, if you make an effort of visiting probably the National Assembly or even our county assembly here, the kind of policies that have been drafted and have been shelved in our county assemblies
are very good policies, but sasa the implementation is the one which is lacking. So we need to implement these things kwa sababu hata the mandate of an MCA, primary mandate ni 3 tu: legislation, representation and oversight. So sisi tunataka tuende pale tupitishe policies zenye zinafaa zisaidie wananchi wetu, but hiyo ndio imekuwa ikilaka implementation. Sababu leave alone even the leaders coming up with the policy, with the good policies. Even we as residents usually do petitions to the county assembly, and we tell them what we prioritize as projects that we want to be that we want for them to undertake in our regions. But they once we get the petition to the county assembly, most of the times unapata hii petition haisukumwi mpaka ifanyike. So tunataka saizi tuone hiyo implementation phase imekuwa, sababu hiyo ndio mimi naona sana ina lack kwa leadership yetu. So Mheshimiwa, maybe tell us what is that one unique selling point that you can guarantee me that I'm not going to hear from any other politician? One selling point? Yeah. Probably, okay, I'll stick with the implementation part. Sababu that's what I was saying earlier on, that good leaders, we have good leaders when it comes to talking. When it comes to promises and pledges, we have very good leaders. Even you know, when it comes to talking, people are able in different ways, unajua. Kama mimi naweza sema, mimi personally, mimi ule mtu mwenye nasema sinaga maneno mingi. So when it comes to talking, saa zingine hata even expressing myself, I'm not that good per se. Lakini sasa unapataga kuna ule mtu mwenye hata ikifika ni kuongea ataongea maneno matamu. Lakini when it comes to the implementation part, na hiyo ndio mimi nakugarantii, sababu even in my small capacity as a normal resident, sababu saizi mimi ni resident. As much as I did vie back in 2017, I didn't clinch the seat. So mimi nilibaki kuwa raia, na in my spaces, in my own capability, in my own whatever, I've been able to do a couple of things. So mimi naweza sema hiyo ndo kazi yenye naweza taka kwenda tufanye pale, kuchapa kazi. Sababu viongozi tumekuwa watu wa mdomo nyingi lakini action zero. So tunataka saizi kwenye action nyingi, mdomo kidogo. And then you just said that earlier on 2017 you tried the seat and then you didn't manage. So what makes you think maybe you're going to qualify come 2022? Good question. It's not a matter of me thinking, it's a matter of what I want to do for the people. Sababu unajua, I'm not in this race to win it per se. As in my main goal is not just winning the race. I'm clinching the seat. That is not my main goal. My main goal is going there to work for my people. So given that I have that drive, I have that agenda in me, I have that capability. So I'm offering myself to my people so that I can do these services to them. So it's a matter of them kama watanichagua. Lakini given that tumefanya vitu 2-3 kabla hata tufike pale kwenye tunatafuta, mimi naaminia hiyo ni enough ya kunisukuma nifike pale. Kwa sababu saizi as we speak, watu wamechoka. Wamechoka na uongozi mbaya. Na ndio utasikia hata ukienda huku mitaani utasikia stories zinaongewa. Watu wanasema ya kwamba this time round tunataka tufanye vitu tofauti. Watu wamechoka na hii mambo ya kudanganywa. Wamechoka na hii mambo ya kupelekwa hivi na hii mambo ya siasa ya pesa, siasa ya chama, siasa ya ukabila. Wanataka real change. So sisi tuko hapo to offer hiyo real change, na hiyo ndio inatufanya tukue na confidence ya kuwa this time round things will be different and we are going to clinch this seat. Come 2022 tunaaminia tutakuwa hapo. As one of my brother, an aspirant from Ololua ward, anasemaga hii ni yetu. Kabisa. And maybe those who are watching you now, which party are you going with? I mean, it's good to tell your members or your voters, tell them which party. Exactly. Actually, it's a good thing that you are raising that question at this juncture, because we've just spoken about it on maybe hatujaingia deep into it, lakini we've just spoken about it. Na tumesema ya kwamba this time round watu wanataka vitu different. For sure watu wamechoka na mambo ya chama. So hatutaki to rush. Na I won't sit here and lie to people that I haven't done my research enough. Yes, I have. Na najua ile chama yenye imefika kwa ground hapa mtaani kwetu Ngong as we speak right now ni UDA. Hustler Nation kidogo narrative yake imeshika kwa ground, na hiyo ndio inakaa ni kama iko forefront saizi kwa ground. Lakini hataki to rush sababu sisi hataki tuende tu kwa chama kwa sababu tunataka chama itubebe. Sisi tuko na zile vitu zenye sisi wenyewe as an individual niko nayo yenye naweza offer tu watu wangu, na hiyo ndio kitu yenye nataka iwe brand yangu. Before chama, I have to have a brand on my own. And that's why I'm building my own name, my own self. Not building by word of mouth.
but by the things that I'm doing in the community as we speak right now, so that at least ukifika pale niko na ile track record yenye naweza uza kwa wananchi ya kuwa mkinichagua ile kazi yenye nilikuwa nimeanza kabla sijaingia kwa kiti ndio nitaendeleza before even joining a political party yenye itatu drive pale. Na pia niseme ya kwamba sisi kama upcoming politicians, sababu ukiniangalia mimi ni kijana mdogo for sure, so tuko na kale kauoga na hata danganya kakuwa hizi chama kubwa sometimes they tend to favor people who have financial muscle, sababu unasikia ticket imenunuliwa kidogo kidogo, ukigeuka hivi unapata watu walinunua. Unajua nomination is different from election, sababu with nomination hapo ndio kura mingi inafanyika. Unapata watu wamenunua, watu wakuja kufanya nomination kutoka even kona za mbali zenye si watu wa Ngong, si residents wa Ngong, si voters wa hapa Ngong, lakini wananunuliwa na kuja. So unapataga the person who has the deepest pocket is the one who ends up clinching those nomination certificate. So hiyo ndio kitu yenye pia kidogo inatufanya tuna hold back, lakini tunaendelea kuengage hawa wakubwa hizi chama so that tukue assured ya kwamba hizi process zitakuwa free and fair. Ndio sisi hata kama vijana wadogo wenye tunasema sisi ni real hustlers. Sisi ndio wenye tunajua kuhustle, kupiga campaign mguu door to door, tukibisha kwa maboma za watu, sababu hatuna pesa hata ya kuafford kuhaya gari even for a single day. So sisi ndio tunataka tujue kama hii process itakuwa free and fair, na tukiwa assured iko hivyo, we won't fear to join any political party because we know and we believe that we have the capability to clinch even the nomination for those big political parties. Maybe just before we move on to the next question, how is the handshake ya Baba na Uhuru affecting you, and what do you think about it come 2022? For me, I'll be very blunt about it. Na niseme handshake is just a mere politics. For me, it doesn't have any significance. Okay, kuna ile party yenye tumeziangalia na Angolia imeleta peace and unity. In this sense, unajua Raila was the major opposition leader hapa Kenya, na amekuwa that for so long. Ina maana that alikuwa ametengeneza a brand in that aspect, na alikuwa na following nzuri to an extent that whatever he said against the government, people used to pick it up na wanaamini na wanatend kufanya whatever he's saying. So alikuwa analeta opposition kubwa, saa zingine ilikuwa ina challenge the government of the day, hata operations zake zilikuwa ni ngumu. So in that aspect tunaweza sema ilileta hako ka harmony na mambo ikaweza kuendelea, lakini political wise was just a mere political move ya kujaribu labda kushikanisha hawa watu. Na me, I won't sit here pretend that I know a lot about what transpired between Uhuru and say Ruto and maybe Uhuru and say Raila. I'm not aware. When they were having that conversation of coming together with Ruto back in 2013, I was not part of the agreement. Now when they are separating, now back in 2018 or 2017? Late 2017, early 2018. I wasn't privy to that meeting. Unajua? The same way with Raila, he's coming in, joining in Uhuru. I'm not sure what was the agreement between the two leaders. So mimi siwezi kaa hapa chini niambie mwananchi handshake ni nzuri, handshake si mbaya. Hizo ni vitu zenye ni beyond us kuongea ukweli. So sisi tu focus na hii mambo yetu ya hapa chini. Revolution ilikuja lete uongozi mashinani. Let us focus na hii mambo ya mashinani. Jo, after all muuliza hata wapiga kura wa hapa Ngong. Tuliimba hapa Uhuru kamwana Gito, sijui nini mambo mingi. Alipoingia pale, mimi nataka tu nijue mtu mmoja hata hapa mwenye kula shilingi ya Uhuru. For sure, hakuna mtu ashaisaidika hata na even na Bob. Okay, maybe through the activities zenye amefanya, development projects amefanya, uta benefit for sure. Lakini when it comes to direct access to an advantage of of any help ama aid coming from the president, hakuna mtu anaweza brag of that. Lakini when it comes to the NCA level, ni mtu paka ofisi yake unaijua. You can access that office on a daily basis. Wengine hata tunawajua paka makwao. So ni mtu hata mwenye hata kijificha kwa ofisi utamfuata paka kwake. Unaona? Tunajua paka base zao. We know the places that they usually venture a lot. So we know the places where we can get them on a daily basis. Hao ndio watu wenye tunafaa to put focus on. Na ndio maana this time round tunaambia wapiga kura, nyinyi mkiangalia huko juu wejifurahishe. After all, even if I take a stand and I say that I'm pro Ruto, probably some people from Nyanza won't be happy with that, and I still need their votes. Even if I take a stand and say I'm pro Raila,
itakuwa ni hivyo, and that is the politics that we need to move away from. Na mimi kama a young person, I'll need to do my things differently. Na ndio maana mimi naweza sema kwa saizi wacheni tuchague mtu kwa sababu ya sera zake, for what he stands for his capabilities, for what he'll bring on the table, rather than the party he stands with ama the tribe he comes from, ama she comes from. So hiyo ndio mimi stand yangu, naweza sema wacheni tu focus na mambo ya hapa chini before tufikirie huko juu, tuanze chini, sababu over the years tumekuwa watu, imefika pahali paka the presidential candidate can come to a certain ward and say that for me I want you people to choose this person. Unajua yet nyinyi am resonate na that person, lakini watu wanatend kusikiza huyo presidential candidate over the person mwenye anaweza fikia kwa urahisi. So mimi naweza sema watu wakuwe wajanja the same round, kwa sababu huyo MCA unamjua at a personal level. Lakini when it comes to the presidential candidate, hata hujai meet. Wewe unamuonaga tu kwa TV. Hata mimi nikija hapa kwa hii session, hii interview, na put on my best PR that I can put on. Unaona? Nicheze, nikae mtu mzuri, unajua. So you can never tell the true me from seeing me on TV. But you can usually tell the true me once we get to meet, we get to engage, unajua, we get to endeavor in certain activities together. Hizo ndio vitu zenye zinafanya tunakuja tunajuana vizuri. So mimi nita insist na nitaambia wananchi tuangalie watu wa ground sana. Thank you. And now that it's the final term for our elected leaders in office, do you think maybe they have delivered their promises that they made while they were getting to office? Sorry, come again. I'm saying it's the final term for our elected leaders in office. Do you think they've delivered to their promises they made to the citizens? Unajua sasa siasa saa zingine nilitaga uhasama, lakini ataogopa kuongea ukweli. As we speak, tunaangalia kama the projects that they were supposed to undertake. Tukiangalia kama ni mambo na Ngong Stadium, imekuwa ni kama white elephant, haijaendelea, imestall. Tukiangalia mambo ya dam site hapo, dam site ilifanywa halfway. They were supposed to commission a new site before decommissioning the old site. Hao walianza na kudecommission the old site, alafu sasa hizo wameshindwa kucommission the new site. So wamerenda many people who are earning a living from the old dam site jobless. Sasa hizi hawajui waende wapi. Wamekaa tu hivyo nde. So hiyo ndio kitu yenye tunaweza sema, hizo ni challenges mingi zenye tunapitia. Kama ni mambo na soko, soko ilijengwa, lakini hiyo ilijengwa na pesa ya World Bank. Tunataka tujue hii 8 billion ama ni 9 billion yenye inapeanagwa kwa county government on a yearly basis. Hizo projects tunazitaga flagship projects ni gani hizi zenye zimekuwa undertaken, especially hii area yetu kama ni ya North, na mimi nikiongelea kama ni hapa Ngong, na pesa ya county. Unajua at least kama ni mambo ya stadium ilikuwa undertaken na funds za county, lakini ni imeflop. Unaona, tunaongelea budget ya 2018-2019 if I'm not wrong, wali allocate almost 94 million for the same project, and then come 2019-2020 waka-allocate another 50 million for the same project. Come 2020-2021 waka-allocate I think 40 million. So unaona hizo ni pesa tunaongelea almost 200,000, na hatujaona hii process ikiendelea. Actually tuna retrogress instead of progressing, kwa sababu project yenyewe ukiangalia BQ yake ilikuwa inasema stadium itakuwa standard ingine almost international level, lakini sasa hizi as we speak wametoa stands, hakutakuwa na pali ya watu wa kuketi, itakuwa tu ni pitch, running track na that's it. So imekuwa degraded from whatever standard ilikuwa, imeletwa sasa to local standard yenye hatujafurahia. Now, for example, if all goes well and maybe you're elected, do you think maybe you could do something on the side? For sure. For sure, Tanangana. Even as we speak, we had a tournament recently where we had the usual prize money for the teams that are going to win, number 1, 2, and 3, which the purpose for that was to nurture the talent of our young sports people of our area. Lakini apart from that, we had a long-term goal, objective to be undertaken on that same event. Na hiyo goal ilikuwa ni kureclaim part of the stadium land yenye imekuwa grabbed. Na ndio maana hiyo siku tulifanya petition na tukasource for signatures so that tuweze kureclaim ile land. Sababu hatuwezi hata kufanya project kwa land yenye hata isemekani ni yetu. We have to reclaim it, bring it back to the public so that we can undertake such projects. Na mimi naweza kugarantii kama sasa hizi tunafanya hivyo, tunajaribu kungangana,
tukifika pale tutakuwa na hiyo nguvu ya kwenda kwa hizi departments kuitisha source funds, na hata part of my work is oversighting. So hiyo pesa yenye ilikuwa imeallocatiwa kwa hiyo flagship kama ni hiyo, ningelikuwa niko pale tumeangalia. Over the years tumekuwa tukilia, tuko na association inajiita Ngong Sports Association. Hiyo ni iko compromised of all teams ama sports zenye ziko hapa Ngong. Na sisi kila siku tukienda public participation tuna request for one thing. Kwa hii committee ya oversight ya hapa kwa stadium, mbona msitupatie stakeholders even if it's 3 representative or 4 representative so that sisi ndo tunajua kwenye kiatu inafinya. Sisi ndo tunaelewa shida zetu at the grassroots level. Sisi ndo tunaweza kuambia kiwanja ikikaa hivi jua itatuchoma kwa macho tukicheza. Sisi ndo tunajua hii kiwanja ikifanywa hivi itatusaidia in this way. Na lakini sisi hatujawekwa pale, na ndio unaona vitu kama hizi zinaweza fanyika hivyo tu kirahisi. So sisi hizo ndio vitu zenye tutajaribu tuangalie, na tuangalie hii kiwanja imeisha juu it is long overdue na si kazi ngumu. Tunaongelea kama ni hiyo 200 million ingekuwa imefanya vitu mingi sana. Na kama ilikuwa tayari iko, I think basi ilikuwa ni oversight ilikuwa hakuna, pesa ikaliwa labda. Sema kama ni na serikali, who knows, venye tu serikali ukienda kuuliza hizi documents you don't get it with the ease that you are supposed to get them, given that they are public documents which needs to be in the public domain. Lakini sasa ukienda pale unazungushwa unapelekwa hivi na hivi. Lakini given that money yenye ilitoka, either ni oversight haikuwa nzuri, pesa ikaliwa na serikali, ama kama si serikali basi contractor alikula hiyo pesa. How else can you explain the loss of such ama nini? Hiyo venye hiyo pesa ilikuwa seed from the public coffers. All right, thank you so much on giving a clarity on that. Now, just before we finalize, maybe tell us, if elected in office, what will be your place or even something? What is it? Hey, sorry. So, for example, if elected in office, what will be your place for the youth? Unajua I'm a youth me myself I'm a young person. So I have the youth at heart. Na their cry is my cry. Sababu we are undergoing almost the same tribulations here and there. It doesn't matter if you are from Mathare, the ghetto. It doesn't matter if you are from this other informal settlement known as Geshagi in our Ngong area. It doesn't matter if you are from scheme 305 kwenye wanasemaga ni kwa mabombe lugha ya mtaani, yani kwa wadosi. Na it doesn't matter if you come from our CBD Ngong town. All the young people are facing the same tribulations. Na mimi being a young person naelewa hiyo kitu vizuri. So ile plan yangu kubwa sana ni empowerment. Sababu tunataka hawa vijana wakuwe self-sustained, wakuwe self-reliant, waweze kujitegemea wenyewe. Sababu it is not logic and it is not implementable for us to come say here that we are going to be giving handouts to young people every now and then. Najua yuko kwa akili ya vijana wengine. Biriri akiingia na kijana mwenzetu tutakuwa tunapata tu hatakosaga tu 50-50 unajua. Lakini hiyo ni perception tutaka tuiue polepole. Najua ita change overnight, lakini tutaka tuwafanyie empowerment in what manner. Tunataka tuone venye kama tunaweza negotiate. Naona saa hizi kuna kitu inaendelea hapa ya kugawanya veterinary land. It is being allocated to companies and say even the government departments and what have you. So tunaweza negotiate pia hapo tupate hata kama ni space ya kuweka light industry ketu, so that at least watu wenye wako na hizi hands on skills wanaweza fanya mambo yao. Watu wanajua kufanya carving, watu wanajua kufanya welding, watu wanajua kufanya mambo ya carpentry. Unaona hizo vitu zote tukiweka pale wataweza kufanya vitu mingi sana. Tutakuwa tumenacha talent. Na bado mambo ni mingi, tunataka tu form groups na si vijana peke yake, hata wamama, hata wazee, so that these groups tunaweza identify their challenges and the things that they need. Once we do that, tutawanunulia hizo vitu. Kama ni equipment wana need so that they can be raising revenue from projects, tutawanunulia hizo equipment so that wanaweza raise revenue on their own. So that at least kila kikundi ikiwa inaweza kufanya mambo yao na inaweza jijenga, utapata hata community mzima imetulia. Mambo ya insecurity tutakuwa tumedeal nayo hapo. Mambo ya drug abuse tumetoa idleness kwa vijana, itakuwa tumedeal nayo hapo. So hiyo ndio vitu zenye tunataka tufanye. Bado tukiendelea, list ni nyingi. Mambo ya social laws, we need to put up as many social laws as we can. Na hizi social laws tuzi-equip, not only putting them up, tuzi-equip, tuziweke equipment waweze kufanya training. Kama ni dancers wanaweza tumia hizo vitu hapo, wanache talent yao. Kama ni musicians, performing arts, sema spoken word,
reciting of poems, what have you. Hizo zote waweze kunacha talent zao kwa hizo social roles. Alafu pia tukiendelea pia tuangalie pia venye tuta-empower mambo ya sports, sababu sports most of the times those people who engage in sports are young people. Na once you establish a good trajectory of the sporting events in your area, hapo for sure umesaidia vijana wako. From that sports wengine wata make it through that. Na once they make it they'll come lift up another person. Na nikimalizia pia, sababu list ni kubwa, tuwezi malizia hapo on a single day. Niseme pia kwamba tutajaribu kukaa chini na viongozi wa wards zingine. That's why ndo hata natakaga niseme tuchague viongozi wazuri so that some of these things can be realized. Sababu once tukipata viongozi wazuri, especially we as Kajiado Northians, tunaweza kaa chini kama MCAs wa hapa, tujaribu tuone tutapata department gani to negotiate for a rehabilitation center, a public one. Sababu hii mambo ya drug abuse kwa vijana amongst the young people in our area is so rampant. Na inaharibu vijana wetu, wanakuwa watu wenye, for lack of a better word, bogus, na wanaingia kwa ukora. So tunataka tuweze kuwatoa. Lakini tukiwatoa hapo, tuone hata hizi vocational training institutes zenye ziko hapa, tunaweza wa-enroll hapo, wapewe skills so that once they have reformed, hawarudi tena kujiuliza sasa tunarudi kwa community kufanya nini. They already empowered with skills, wataenda waanzishe kama ni tukampuni twao. Mtu ana kama ni electrician anakuja anaitisha ka building, anasema mimi naweza kutengenezea hii, with time anakuwa na experience, anaweza pewa hata flat mzima. So hivyo ndo tunataka tuiangalie na tuweze kuempower watu. Thank you so much on that. Just parting short, maybe tell us your expectations come 2022, and finalizing, tell us what's in place for the residents of residents of Ngong ward come 2022. Okay, my expectation. Use that camera. My expectation ni ati I'm expecting this time round people are going have suffered enough actually, to an extent that they really desire for this change that we are usually speaking about. Now what do I mean when I say suffered enough? Na maanisha hii siasa, we need to change it. We need to look at politics in a different perspective, in a manner that hatutaki tuangalie mambo ya chama sana this time round. Hataki tuangalie mambo ya ukabila sana. Tunataka tuangalie uongozi. Yule mtu mwenye amejiofa for that leadership position, what can he offer in this community? The moment we do that, ndo tutachange. Unajua of late tumekuwa na hii mambo ya mass voters registration sensitization as a Kajiado North Youth Caucus. Tumekuwa tukizunguka different wards in Kajiado North, tukisensitize vijana and even the elderly to register as voters. Now what we picked from listening to the people at the grassroots level is they are tired of being lied to by politicians, to an extent that they don't want even to vote, they don't want even to participate, which is their right, unajua. And you know there's no any other way that you can protest bad leadership except by voting in the right leaders. So unaona, so wamepotea to an extent that hawataki kuchukua kura, lakini tunawa encourage this time round, wacheni tufanye vitu tofauti. Kama ni kura kuibiwa, tutalinda hii kura, na tutalinda na haitaibiwa. So watu wajitokeze bado. I think IEBC will consider having a continuous process, only that this time round they won't be having clerks at the ground level. Watakuwa tu kwa ofisi, especially constituency office. I think it will be open for people to register as new voters and also to change polling stations. Kwa hivyo tunaendelea ku encourage watu watokee kwa wingi, na mimi expectation yangu ni kuanza vijana watajitokeza kwa wingi, kwa sababu kama nyinyi ndio mmechoka, then it's about time muanze kuchagua your own, so that at least tunasemaga by the people for the people. Mwenye anawaelewa shida zenyu kwa ukaribu. Na tukitoka hapo tunaomba blessing ya wazee wetu, kwa sababu without their blessings and their guidance hata sisi tuambulia patupu. So tunaomba wazee pia waweze kujitokeza, watushikilie na watupatie blessing, watupatie guidance, sababu we need them ndio ili tuweze kuenda. Na mimi usemaga sisi viongozi ni kama bendera, we are just a mere flag. So whenever the wind of change blows in this direction, we are rendered hatuna any other alternative. Tuna have to fly in the direction of the wind. So mimi naweza omba watu, wananchi wajue nguvu yenye wako nayo as civilians. Nyinyi ndio mko na nguvu ya kupropagate direction yenye politics itatake in this nation. Kwa hivyo mkisema politics itaingia kwa mambo ya corruption, huko ndo sisi viongozi tutajirusha kwa corruption. Mkisema politics itaenda kwa wave ya development na real change, huko ndo sisi viongozi tutajirusha. So
the ball is in your court as civilians, nyinyi ndio mta make your decision.